We stay in Eastern Europe. Dan, the centrist mayor of Bucharest, won a tense rerun of Romania's presidential election on Sunday, beating nationalist George Simion. The ballot came 5 months after Romania's constitutional court annulled an election over allegations of Russian interference and a massive social media promotion of the far-right frontrunner, who was not allowed to stand again. Dan, who campaigned for an honest Romania, gained close to 54% of the vote, while US President Donald Trump admirer Simion secured some 46%, according to near-complete results. Here's what Dan said to his supporters. Alegerile sunt despre comunități și în alegerile de azi a câștigat o comunitate de români care vreau o schimbare profundă a României. În momentul ăsta, un moment de speranță. Vă rog însă să aveți răbdare pentru perioada care vine. O să urmeze o perioadă dificilă, necesară pentru a echilibra economic această economie, pentru a pune bazele unei societăți sănătoase. Vă rog speranță și răbdare. Turnout was close to 65% compared to 53% for the May the 4th first round, in which Simion had secured the most votes. Simion thanked his supporters for voting for him and then told him that they will fight for justice, truth and freedom must continue. Here's what he said. Contracandidatul meu, Nicu Șordan, a câștigat alegerile. A fost voința poporului român. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi, nu există un lucru mai de preț pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și sper că v-am reprezentat cu cinste. Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credința creștină și pentru libertate. Vom fi în continuare o parte importantă și semnificativă a societății românești. Vă rog pe fiecare dintre voi să nu abandonăm. Mergem până la capăt, chiar dacă este greu să simțim acest gust amar al înfrângerii. România și poporul român trebuie să fie pe primul loc. The vote was seen as crucial for the direction of the EU and NATO member bordering war-torn Ukraine. In an interview hours after he claimed electoral victory, Dan said his country will continue to support neighbouring Ukraine in its war with Russia. We stay in Europe once again. Portugal's centre-right Democratic Alliance, led by Prime Minister Luis Montenegro, has won the most seats in the country's third general election in 3 years, but failed to secure a majority. AD secured 32.7% of the vote, translating to 89 seats in the 230-seat parliament, short of the 116 required. Let's listen in to the Portuguese Prime Minister. A resposta foi clara. O programa base da governação é o programa da AD, o primeiro-ministro é o atual e todos devem ser capazes de dialogar e colocar o interesse nacional acima de qualquer outro interesse. Meanwhile, the Socialist Party suffered its worst performance in decades, with 23.4%, while the far-right party Chega surged to 22.6%, earning both parties 58 seats each. Montenegro, who has ruled out coalitioning with Chega, now faces difficulty forming a government.
Chega's rise marks a historic shift, reflecting increasing national support since its 2019 debut. The election was triggered by a no-confidence vote in March over conflict of interest allegations. Montenegro has promised to tighten immigration policy after accusing socialists of mismanagement. 4 seats remain to be allocated from overseas votes, leaving final results pending. Uncertainty looms over government as negotiations continue. Let's listen in to the leaders. Aconteceu desde 25 de Abril de 74. Chega tornou-se nestas eleições o segundo maior partido. Nós não vencemos estas eleições, mas fizemos história porque acabámos com tudo o que aconteceu neste país nos últimos anos do ponto de vista partidário e não tenham dúvidas. Nada ficará como antes em Portugal. Eleições internas à Comissão Nacional. Está acertado com o Presidente do Partido convocarmos a Comissão Nacional para o próximo sábado, no qual pedirei eleições internas, às quais não serei candidato. Mas como disse Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar. And more European plebiscites. Poland's presidential election is headed to a runoff after a tight first round, with Liberal incumbent Rafał Trzaskowski of the Civic Coalition leading with just 31.2%, just ahead of nationalist Karol Nawrocki of Law and Justice on 29.7%, according to the exit polls. Despite pre-election polls predicting a larger lead, Trzaskowski now faces a narrow path to victory on June the 1st. Listen in to what the Liberal candidate in the presidential election had said. Mówiłem wam 8 miesięcy temu, że będzie bardzo, bardzo blisko. I jest bardzo blisko. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja. Potrzebne są wasze głosy. Potrzebne jest przekonywanie wszystkich. Po zwycięstwo właśnie dla tych wszystkich, którzy byli przez PiS atakowani. Dla kobiet. Idę po zwycięstwo dla lekarzy i lekarek. Idę po zwycięstwo dla nauczycieli i nauczycielek, bo oni wszyscy byli przez PiS atakowani. Idę po zwycięstwo dla seniorów i seniorek. Idę dla młodego pokolenia, którym tamta władza nie miała nic absolutnie do zaproponowania. Far-right candidates secured over 21%, including controversial politician Grzegorz Braun. The runoff will shape Poland's future, with Trzaskowski supports EU integration and rolling back PiS judicial reforms, while Nawrocki opposes Liberal policies and promises to prevent a single-party dominance. The outcome could either empower Prime Minister Donald Tusk's government or maintain the current political deadlock. Turnout stood at 66.8%, while Nawrocki denies scandalous claims over a property dispute. He has received support from US President Donald Trump. A final exit poll, including partial results, is expected later tonight. We now move